Good day mga kachings, another day, another blessing na sa tanong. So we have a chocolate cake, but the shape is heart, and this is from the round shape na to a cake, and then we form ilang nga heart, no? So ato na siyang gi-discartihan nga may mo gyud siyang heart shape. So the sizes of that cake is 8 inches, and then I form it heart. Layer na siya na to, 3 layers of cake with chocomized frosting in between. And still using whipped icing. So I'm not good in writing yun, no? So ang gipanikamutan ang gipractice yun sa until now. Pero I try my best. So ato giuna ang white, atong gisuwatan danog white para mao na siya guide nato sa pagsuwat. Then mo-follow nato atong final color atong gagamiton. Himo sa message, and then later nakagigamay gi-retouch sa akong handwritten diha. Later ato ra na siyang i-adjust. So ato siyang butangan sa mga upper and lower niya og mga edible pearl dredges, no. So that is a pearl atong gipanggamit all around. So wala na nato gisunod ang photos, no, nga mga pearl nagsunod-sunod. So ato lang siya gi-alternate upper and lower and in between. So padayon ta pagbutag accessories sa atong cake. And for the message copy birthday, ato lang na siyang gi-print, and this is it, no? We're done with our birthday cake, a heart-shaped birthday cake. And to Ma'am Ann, thank you also for always trusting Ching's Cake. And to all mga ka-Chings, thank you so much for watching, and God bless.